Today, if you ask the industry, what is the reputation about Telangana government? How is it different from other governments? I'm sure they will comment about this one thing. Passed a bill to create Telangana early this year, despite strong opposition in Parliament. The move will recognize a northern landlocked region from the coastal state of Andhra Pradesh. In India, the first ever Chief Minister of Telangana state has been sworn in. The southern state of Andhra Pradesh is formally split in two. How do you see next 10 years with your contribution, not just only Telangana, as India? How do we see that other states can also learn something from Telangana, which is very new state, a young state? If what we prepare today, if it gets implemented 100%, I mean, this Telangana will be possibly one of the best amongst the world, not just in India. Today, the reality is that the world is going to be dominated by entrepreneurs. What is that one differentiator that the other states could not pull off, that the Telangana pulled off under your leadership, especially from day one of Telangana till date? I was working with close to 500 people, each of whom was picked from the open market, but they decided to come and work with the government. Do you really see AI can impact the current corporate careers and the jobs? Yeah, but I still tell. So I tell the word, the exact sentence and the exact word that I use is that if you do not master AI, you are going to be killed. Youngster, 21, 22 years old kid who's about to complete or about to enter into the college, definitely in next 3-4 years, mana career gaani, mana lifestyle gaani etla maarutundi technology tho chustunnam. The best example is AI, right? So what would you suggest for a 21, 22 years old kid who's would like to become an entrepreneur, rather become an employee? For the young person who is about to enter into a world of work, my suggestion to him or her would be that don't say no to anything. అంటే మీ మనసులో ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినా try it out. What are the top 3 the best books for youngsters or any entrepreneur? So myself Surya, I run Fire Talks with Surya, and happy to be there with you. So I'll start with a very basic question. Instead of your introduction, which most of our audience know about you, I'd like to start with a quick question of from last 1 decade, definitely you made a great progress on the development of Telangana, which was a new state. And what is that one differentiator that the other states could not pull off, that the Telangana pulled off under your leadership, especially from day one of Telangana till date? So, thank you, Surya Garu. Thanks for having me here. So, I'll tell something very interesting. See, there have been governments all throughout our history, national governments, state governments. Correct. One thing which people comment about governance in India is outside actually. When you go abroad, participate in conferences or go for some international meetings, etc., you hear people comment one thing about India, that some very good intent is shown, that I will do this, this is the plan, but very little action follows on the ground. And great speeches are given, great books are written, great policies are made, but very little translates into action. So in Telangana, one of the goals which at least I set for myself was that whatever is the leadership planning, whatever their vision is, I should play an effective role in translating all that into action. And at least in the departments that I handled, I was handling 2 subjects for most of the time in the last 11 and a half years on IT and industries. This became the goal, that whatever good things we are announcing, we are telling the industries, we are telling the IT companies, action should happen immediately. And today, if you ask the industry, what is the reputation about Telangana government? How is it different from other governments? I'm sure they will comment about this one thing, that whatever is talked about
is also delivered on the ground. But I'll also tell a little bit more. So this became the goal that we should translate everything into action. But how was it actually done? So this again is something very unique in Telangana. How a few other states are also emulating it. See, what happens is that the government has departments, the government has wings, the government has employees who are selected through a particular process. But at least in the new era subjects like information technology, innovation, entrepreneurship, skilling, even industrial promotion, etc. What we noticed very early, when as soon as the state of Telangana was formed, that while government may have some talent, far more talent is available outside. And this again became a very important task for us, that let us bring all those people who are more talented, who have this kind of an expertise, background, experience. Can we not bring them to work with the government? And people find it very surprising. They find it very difficult to believe. In fact, at the peak of the period, maybe towards the 10th year, I was working with close to 500 people, each of whom was picked from the open market. But they decided to come and work with the government, and then they remained here, and then they contributed. So, మీరు అది పర్టికులర్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా 500 మోర్ లైక్ టీమ్? సో మా బాధ్యత ఎట్లా ఉండింది అంటే, లీడర్ని మేము సెలెక్ట్ చేస్తాము. మేము ఇంకొక మీకు చెప్పేది ఉంది. So I will explain Telangana's strategy in 3 bits. So one bit is that whatever we were planning to do, first write a good policy about it. I mean, explain to people what we are going to do. And again, if you talk about our country outside, they will tell the same thing, that beautiful policies are written, they are written in thick documents. In fact, in India, the tradition is that మీరు 500 పేజీలు రాయకపోతా ఉంటే మీరు ఆ పాలసీతో న్యాయం చేయలేదు అని అనిపిస్తుంది. The book should be so thick that if you lift it, you must get a sprain in your wrist. అంత పెద్ద పెద్ద బుక్స్ ఉంటాయి. ఒక they'll be written in very good English. సో చదవడంలో చాలా బాగుంటుంది, మంచి వాక్యాలు, మంచి గ్రామర్, and they will be printed on glossy paper. సో చూడడంలో ఇట్లా టచ్ చేస్తే కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది, ఫీల్ మంచిగా ఉంటుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ దెమ్ క్లోజ్ టు యువర్ నోజ్, స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ పేపర్ అండ్ ఆల్. బట్ అగైన్ ఇట్స్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ 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 అంటే దాని అర్థం ఏముందో, హూ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ వాట్ ఈస్ ద యూజర్ గోయింగ్ టు బెనిఫిట్, ఏం మాత్రం కూడా స్పష్టత ఉండదు. సో in Telangana, what we did was, in my time we wrote lots of policies. There is a IT policy, industries policy, innovation policy, skilling policy, within IT also, blockchain policy, cyber security policy, AI policy. I mean, I would have written at least more than a dozen such policies. But if you see our policies, each will be very, very concise, no more than 15 to 20 pages. When the norm is to write 500 pages, our books will not be more than 20 pages. But every sentence will be action oriented. 20 pages ఉన్న ప్రతి వాక్యం ద్వారా ఏమి యాక్షన్ చేయబోతున్నాము, ప్రభుత్వం ఏమి మీకు మాట ఇస్తూ ఉంది, ఏం హామీ ఇస్తూ ఉంది, ఏం చేయాలని అనుకుంటా ఉంది, అన్నిటి మీద స్పష్టత ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్, దట్ రైట్ ఎ పాలసీ. And these policies also were not written sitting in some room imagining something. We actually wrote everything by asking the users. We would ask one very simple question: మీకు ఎట్లాంటి కష్టాలు ఉన్నాయి, ఆ కష్టాల్లో ప్రభుత్వం ఏమైనా జోక్యం చేసే మీకు అవకాశం కనిపిస్తూ ఉందా? So what are your pain points, and can I help you resolve those pain points? So this kind of questions would be asked, and suppose 20 pain points came out. Our effort in the policy would be to write 20 actions which will take care of those pain points. So that is what we would do, to write very good policy. The second thing which we would do was to create institutions. See, government lo inkoka issue emundi ante changes avta untayi. Suppose I am there, I worked for some years, someone else comes, he does not have the same understanding. Aina indlo konni tarmal chesestaru, governments may change, something else may happen. Knowledge transfer undadu, continuity undadu. So another decision which we took was that we will create institutions. So in Hyderabad, you would have seen there are so many institutions today. All are new institutions created after the formation of Telangana. T-Hub is there, V-Hub is there, T-Works is there, Task is there, and there are so many. Investment Cell is there. Itlanti oka dozen paina institutions unnai. That is the second part of the story. And the institutions also
the governance is very very different. See, typically ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసిన ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎక్కువగా మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులే ఉంటారు. దిస్ చీఫ్ సెక్రటరీ, దాట్ కమిషనర్, దిస్ డైరెక్టర్, దాట్ మినిస్టర్. బట్ ఇన్ ద గవర్నెన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వీ హ్యావ్ మెజారిటీ అవుట్సైడర్స్. బయట ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ బోర్డ్స్లో వేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ద థర్డ్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్, that we thought that we can write a good policy, we can create institutions, but we require talent to run those institutions. And that talent we should get from outside. The best talent should come. So in my opinion, this is the differentiator in Telangana. We wrote very implementable policies. We created institutions to implement those policies. And we got the best talent to run those institutions. To the best of my knowledge, no other state in India can do that. did this. And some of them have now learned that తెలంగాణలో ఇట్లా చేయడం వల్లే వాళ్ళు అద్భుతాలు సాధించారు. సో అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి వ్యవస్థ తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఒక డిఫరెన్షియేటర్ అయితే కనిపించింది సార్ లాస్ట్ 10 yearsలో, ఎస్పెషలీ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్, ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తరపున పొలిటీషియన్స్ యొక్క మైండ్ సెట్ ఒకలా ఉంటుంది, అండ్ యూనో క్యాడర్స్, ఐఏఎస్ క్యాడర్స్ నుంచి వచ్చిన మైండ్ సెట్ డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ ఉంది, ఎస్పెషలీ పాలసీస్, రైట్, బ్యూరోక్రాటిక్ మైండ్ సెట్. కాన్వర్జెన్స్ అంటే వివ్ సీన్ దట్, లైక్ మీరు టీ వర్క్స్ లైక్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ నుంచి టీ వర్క్స్ బిల్డ్ చేశారు అండ్ టీ హబ్ ఇవన్నీ బిల్డ్ చేసినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ పొలిటీషియన్స్ కొన్నిసార్లు తెలియవు, రైట్, వాళ్ళకి తెలియని కూడా ఉండదు. But you pulled off convincing them in the shortest period of time, which we observed a lot of even in previous governments and luckily in this new government also. So how did that mindset actually work with the politicians? It's very rare combination which we could not even find out in central level also. So how did you make that possible? See, if I look back, not just in these 10 years, but in the totality of my career, my career is now more than 30 years. So, and I see the experiences of some of my other successful colleagues also, who have also shown good results. So, this is also a very common question, that చివర్లో మన భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవస్థలో elected representatives have the upper say. I mean, the prime minister of the country takes the final decision for the country, the chief minister of the country, state takes the final decision for the state, which is fine also. Democracy is the best way of giving voice to people. So adi nenu tappu padatledu, but within the democracy, even though the final word, the final decision is with the elected representatives, the chief minister, the ministers, what role can we play? So na 30 సంవత్సరాల పైబడిన అనుభవం బట్టి నేను 2-3 చెప్పగలను. ఒకటి ఏముంది అంటే, బిఫోర్ యూ గివ్ దెమ్ సమ్ అడ్వైస్ ఆర్ సజెషన్స్ ఎట్సెట్రా, మీ క్రెడిబిలిటీ, మీ ట్రాక్ రికార్డ్ చాలా పటిష్టంగా ఉండాలి. అంటే ఆయన స్వయంగా ఏం సాధించుకోలేదు, మాకు వందలాది చెప్తా ఉన్నారు, అట్లాంటి మీ గురించి అనుకుంటా ఉంటే, I mean, nothing will happen. So first of all, your track record, that you have done good, you have identified good opportunities, you have created good results for the state, మీరు చేసిన కృషి వలన జనాలకి చాలా ఈరోజు ఉపయోగంగా ఉంది. ఫస్ట్ మీ మీద ఒక చాలా పాజిటివ్ ముద్ర ఉండాలి. దెన్ మన పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, దాన్ని చెప్తారు, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో అంటారు విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ. విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ మీనింగ్ ఏముంది అంటే, కొన్ని ఇష్యూస్ ఉంటాయి, a elected representative, a chief minister, a minister may not appreciate it immediately, but దానికోసం అంటే వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేయలేకపోతున్నారు అంటే విమర్శలు గురి అవ్వడం, దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ థింగ్. యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ కీప్ వెయిటింగ్ వెన్ ఇస్ ద రైట్ విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ కమింగ్, అండ్ ఐ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్. సో ఐల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్. సో తెలంగాణలో అందరికీ తెలిసినట్టుగా విదిన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ గెటింగ్ ఫార్మ్డ్, జనాలకి ఒక రకంగా నమ్మకం కుదిరింది దట్ ఈ స్టేట్లో కూడా ప్రొఫెషనలిజం ఉంది, ఎవ్రీ వన్ మీల్స్ బిజినెస్, పొలిటికల్ లీడర్స్ కావచ్చు, బ్యూరోక్రాట్స్ కావచ్చు, అందరూ మంచి కోసమే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఒక రకంగా నమ్మకం కుదిరింది. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ గుడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, అంటే ఆల్మోస్ట్ $50 billion వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వీ అచీవ్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 10 years ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. చాలా సందర్భంలో ఒక క్వశ్చన్ మొదలవుతూ ఉంది, అంటే మేము ఎప్పుడైనా కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్ సాధించాము, ఈ ఫలానా కంపెనీ అన్ని కోట్లు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడతా ఉంది, ఇట్లాంటివి ఎప్పుడైనా ధీమా చేస్తూ ఉంటే ఏదో ప్రశ్న ఏం వచ్చేది అంటే, తెలంగాణ యువతకి ఎంత దానివల్ల బెనిఫిట్ వస్తూ ఉంది, హౌ మెనీ జాబ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు
the young people of Telangana, what is the system. అండ్ రాను రాను అంటే మా ఆలోచనలో ఇది దానికి అంత ప్రాధాన్యత ఉండేది కాదు. అంటే ఏదో రిజర్వేషన్ చేయాలి, ఇంకొకటి చేయాలి, ఇంకొకటి చేయాలి, అట్లా ఈ ఆలోచన ఉండేది కాదు. బట్ ఏదో ప్రశ్నలు ఒక సమయంలో కొంచెం బలంగా అయిపోయినాయి. అంటే దే వర్ పుషింగ్ అస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ రిజర్వేషన్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ దిస్, యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. We were thinking, my minister and I were thinking of a different thing, that let us not put reservation, but let us say that if someone encourages more number of Telangana youth, if you recruit more number of youth from the state, we will give you better or additional incentives. మీకు మామూలుగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొరకు కొంత ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాము, బట్ మీరు తెలంగాణ యువతకి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటే మరి ఎక్కువ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ ద రిజర్వేషన్ లాబీ వాజ్ బికమింగ్ బిగర్ అండ్ బిగర్ అండ్ బిగర్. కాబట్టి వీ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు pull off. So we were silent, we were waiting. And then what happened was that in the state of Andhra Pradesh, they introduced this reservation. And వెంటనే ఇండస్ట్రీ నుంచి క్రిటిసిజం రావడం మొదలైంది. దట్ సీ దిస్ ఇస్ అ స్టేట్, they're not giving us freedom, they're demanding that this should be done, that should be done. And many industrialists openly said that no, we will move away from this state. And I don't want to give names and all. Some of them actually made inquiries with us that we don't want to continue in Andhra, we want to come to Telangana, and can you help us, and this and that. So all that was happening. Then in one cabinet meeting, this issue came up. So I was able to suggest that let us not do this, let us create a different system. రిజర్వేషన్ పెడితే మళ్ళీ ఇండస్ట్రీస్లో కొంచెం పేరు పోతుంది, మనం అట్లా చేయకుండా ప్రోగ్రెసివ్గా చేస్తాము. విల్ ఎన్కరేజ్ కంపెనీస్ టు రిక్రూట్ మోర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ, విల్ గివ్ అడిషనల్ ఇన్సెంటివ్స్, బట్ వీ విల్ ఆల్సో టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ of training the young people. See, no company would like to bring employees from some 500 kilometers, 1000 kilometers. దగ్గరలో దొరుకుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా దానికే ప్రిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బట్ దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ స్కిల్, దే మస్ట్ ఇంప్రూవ్ దేర్ టాలెంట్, విచ్ వీ విల్ డూ. వీ విల్ టేక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో పీపుల్ అప్రిషియేటెడ్. చీఫ్ మినిస్టర్ ఆల్సో లైక్ దిస్ ఐడియా, హీ అప్రూవ్డ్ ఇట్ ఇన్ ద క్యాబినెట్. వీ ఇంట్రడ్యూస్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్డర్. సో ఇట్లా విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ చూస్తూ ఉండాలి. అంటే ఈ ఆలోచన 3 years క్రితమే మాకు వచ్చింది, బట్ అప్పుడు పరిస్థితి అనుకూలంగా లేదు. సో మేము విమర్శ పడలేదు, మేము గివ్ అప్ అవ్వలేదు, ఆ ఆపర్చునిటీ కోసం చూస్తూ ఉన్నాము. ద మూమెంట్ దట్ ఆపర్చునిటీ కేమ్ వి పుష్డ్. సో ఒక సైడ్ విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఖచ్చితంగా వచ్చినప్పుడు దేర్ ఆర్ టైమ్స్, సర్టెన్ టైమ్స్ మీరు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తుంటారు. ఎగ్జాంపుల్, యూ పుల్డ్ ఆఫ్ అమెజాన్ అట్ ఇనీషియల్ స్టేజ్, and then obviously all the GCC top companies, especially Google, now setting up head offices here. So in that times, right, what is that something which you felt, okay, ఈ కంపెనీస్ మన స్టేట్కి రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి వేరే స్టేట్స్ నుంచి కూడా పుల్ ఉంటుంది. సో బికాస్ అమెజాన్ అలాంటి ఒకటి వచ్చింది అంటే ఎవ్రీ స్టేట్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దట్, రైట్? సో హౌ డిడ్ అంటే ఆ అచీవ్ చేసినప్పుడు, అంటే ఆ సైన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఆ feel, I mean, I experience etla adi I heard that happened in like almost in the late night for that Amazon. Right now things are moved out. So how did you face that situation, sir? How did you convince them actually? See, it is like this. If I have to do a case study of all the investments which we pulled off, you are absolutely right. There were many companies for whom there was a very strong competition. Competition was not just from one state or 2 states. I can give names also. Competition was from at least 7 states, 8 states, but at the same, for the same company, for the same investment. And actually if you look at what are these states offering, అంటే ఒక స్టేట్ కి ఇంకొక స్టేట్ కి పోలిక ఏముంది, వాళ్ళు ఏమిస్తున్నారు. సో finally you will see that more or less the same things are offered, unless there is something very specialized. For example, let us say there is some company which has to import lots of things from abroad. వాటికి పోర్ట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఆఫ్ కోర్స్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎ పోర్ట్, సో కొంత మనకు డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. బట్ అట్లాంటి కూడా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. డిసడ్వాంటేజ్ ఆల్సో వీ ట్రై టు కవర్ అప్. బట్ ఎనీవే, సపోజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్, ఇట్స్ ఎ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ, ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీవేర్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ద స్టేట్స్ ఆఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీకు ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఇస్తాము, మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్. బట్ దెన్ హౌ డిడ్ వీ స్టాండ్ అవుట్? సో నాకు ఏమనిపిస్తూ ఉంది, ఇఫ్ ఐ లుక్ బ్యాక్ అండ్ సీ హౌ వీ సక్సీడెడ్, వాట్ వర్క్డ్ వెల్, నాకు I mean, various other things are also important, not that they are negligible.
But in my opinion, one very important thing was to give them that confidence Yes. that government will genuinely be a partner for you. That మనము అంటాము కదా రెడ్ కార్పెట్ మీకు ఇస్తాము దట్ రెడ్ కార్పెట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ దేర్ ఫర్ యూ అండ్ మీరు అమెజాన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సో ఐ టెల్ యూ అబౌట్ అమెజాన్ సో అమెజాన్ డీల్ అవి అన్ని సక్సెస్ఫుల్గా అయ్యాక దే బిల్డ్ దేర్ హ్యూజ్ ఆఫీస్ Yeah. ఇన్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ సో ఆఫీస్ ఇనాగ్రేషన్కి దేర్ కంట్రీ ప్రెసిడెంట్ కేమ్ అండ్ వెన్ హీ వాజ్ హియర్ అంటే మీరు ఇంటర్నెట్లో చూడవచ్చు ఈ యాక్చువల్లీ గేవ్ ఏ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ. It is there on the net. He said something very interesting in that interview. He told that because we are Amazon, and in those days Jeff Bezos was the richest man in the world. So company found by the richest man in the world. So ఆయన ఏమన్నారు అంటే మేము ఎక్కడికి అయినా వెళ్ళినా states will roll out the red carpet because they all are interested in Amazon. Amazon can invest billions of dollars. So అందరికీ ఉత్సాహం ఉంటుంది, అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. బట్ ఐ నో హీ మెన్షన్ దట్ ఐ ఆల్సో నోటీస్ వన్ థింగ్. సపోజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ డన్, సపోజ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇస్ గ్యారంటీడ్ దట్స్ XYZ స్టేట్కి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెళ్తూ ఉంది. మేమేం గమనిస్తాము అంటే ఆ రెడ్ కార్పెట్ అక్కడ నుంచి తీసేసి నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టర్ దగ్గర పెడతారు. And he told that this will never happen in Telangana. I never saw this in Telangana. See, మాకు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కుదిరింది, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెల్. బట్ దాని తర్వాత కూడా ఈవెన్ ఇఫ్ వీఆర్ అమెజాన్ చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్, చిన్న హికప్స్, సమ్ ఇష్యూ హియర్, సమ్ ఇష్యూ దేర్ ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. బట్ హీ కామెంటెడ్ దట్ దిస్ ఇస్ సో రెస్పాన్సివ్, ద స్టేట్, ద అడ్మినిస్ట్రేషన్, చిన్న ఉన్న పెద్ద ఉన్న ఎప్పుడైనా 24/7 వీ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్, వీ కెన్ మెసేజ్ దెమ్. వాళ్ళతో కలవాల్సిందిగా ఉంటే ఏదో డేస్ క్రితమే అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి, వేచి చూసుకోవాలి, అట్లాంటివి ఏం లేదు. జస్ట్ ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ చేస్తే విదిన్ అవర్స్ రెస్పాన్స్ విల్ కమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఎ జెన్యున్ ఇంట్రెస్ట్ దట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము మంచిగా చూడాలి, సక్సెస్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద కామెంట్ హీ మేడ్, దట్ వీ గెట్ ద ఫీలింగ్ దట్ ద రెడ్ కార్పెట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ అస్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యాడ్ టు కన్విన్స్ దెమ్. అండ్ స్టార్టింగ్లో కొన్ని 1 or 2 or 5 or 10 సక్సెస్ఫుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తెలంగాణలో మేము క్లోజ్ చేసిన తర్వాత we started using them as our brand ambassadors. If any new person used to come, we would tell them that మా మాట వినండి, బట్ దానికి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకండి, ఉన్న వాళ్ళతో వెళ్ళి కలిసి చెక్ చేయండి తెలంగాణలో వాళ్ళకి ఎట్లాంటి సౌకర్యం కలిగింది, వాళ్ళకి హ్యాపీనెస్ ఉందా లేదా. సో వీ వుడ్ యాక్చువల్లీ పుష్ దెమ్. అండ్ వాళ్ళతో కలిసేటప్పుడు మేము కూడా పక్కనే ఉంటాము, మేము చూస్తూ ఉంటాము వాళ్ళు ఏమంటున్నారు, అట్లాంటి కాదు. యు ఆర్ ఫ్రీ టు మీట్ ఎనీవన్, యూ టాక్ టు దెమ్ అట్ లెంత్. తెలంగాణలో మేము చెప్పింది యాక్చువల్గా జరుగుతూ ఉందా, యాక్చువల్గా వాస్తవికత అట్లే ఉందా, మీకు ఆ నమ్మకం వచ్చిన తర్వాతనే మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇవ్వండి. బట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మాటల ప్రకారం తెలంగాణలో ఏమీ లేదు, ఊరికే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉంటారు, గ్రౌండ్లో ఏమి ఉండదు, అట్లాంటి ఒకవేళ పరిస్థితి ఉంటే ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు గో వెర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు గో. సో బికాస్ వీ వర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ దట్ నో వన్ విల్ స్పీక్ బ్యాడ్ అబౌట్ అస్ బికాస్ థింగ్స్ హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ దెమ్. ఒక సిమిలారిటీ తీసుకొస్తాను సార్ ఇక్కడ, ఎస్పెషలీ లాస్ట్ 3 years యూనో ఏఐ వచ్చిన కాడ నుంచి వీ ఆల్వేస్ థింక్ ఏఐ అనగానే మనకి టిపికల్గా యూనో USA అండ్ అదర్ కంట్రీస్ యూనో 10 years అహెడ్ ఉంటాయి. అండ్ ఇండియాకి వచ్చేసరికి ఆబ్వియస్లీ కొంచెం డిలే ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ పాలసీస్లో. సో బ్రింగింగ్ డేటా సెంటర్స్ ఫర్ ఏఐ అండ్ ఆల్. బట్ మీరు ఇనిషియేట్ చేసిన ఏఐ ఎస్పెషలీ టీ హబ్లో మీరు ఇనిషియేట్ చేసిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో that already sets the standard not just for only states within the India, but also that standard is started comparing with other countries. Like example, when we were there in Dubai, so T Hub lantidi akkada kuda manaki oka institution undi. So not just only IT but other industries, and then they started talking about you know, data centers and especially the AI interest in Telangana. So they would have easily pick up Bangalore or any other state. But a country outside of country talk about AI infusion within Telangana, right? How is that? అంటే మీరు చాలా పాలసీస్ చేశారు, ఎస్పెషలీ ఏఐ మీద. మీకు 10 years ముందే మీకు లైక్ యూ ఆల్రెడీ వర్క్డ్ అవుట్ దిస్, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఏమవుతాయంటే ఆల్రెడీ తెలుసు జరుగుతుంది కాబట్టి నౌ లెట్స్ టేక్ ఎన్ యాక్షన్ చూసి చేస్తారు. బట్ యూ వుడ్ ఆల్రెడీ డన్ దట్ బికాస్ టీ హబ్లో అది స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు 2022 I guess so. No. In 2019 itself we started working about on AI. On AI. But so, that time it was not that much. We don't have all these open AI was very at a nascent stage. Correct. In our country, of course.
అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏఐ మీద ఏమీ వాళ్ళది ఏమీ ప్రోగ్రామ్స్ లేదు. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీకు చాలామందికి ప్రేక్షకులకి గుర్తు ఉండవచ్చు, వీ సెలబ్రేటెడ్ 2020 యాజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ ఏఐ. మొత్తం ఇయర్ మొత్తాన్ని ఇయర్ ఆఫ్ ఏఐగా జరుపుకోవాలి, అట్లాంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. అండ్ ఇట్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1st January 2020. Of course, so if you have to start something on 1st January 2020, you do some planning before that itself. So ఒక రకంగా చెప్తే 2019 నుంచి ఏఐ మీద చాలా పకడ్బందీగా ప్రణాళిక పరంగా ముందుకు పోవడం అది మొదలైంది. We prepared an AI framework which started, which was launched on 1st January 2020. Of course, 2020 was a very bad year because of this COVID and all. March 19th రోజు కోవిడ్ మొదలైంది. సో వాట్ ఎవర్ వీ ప్లాన్డ్ ఫర్ దాట్ ఇయర్, వీ కుడ్ నాట్ అచీవ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్. అబౌట్ 60-70% వీ అచీవ్డ్. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఆ ఇయర్ వరకే మనం పరిమితం అవుతాము. తర్వాత 21లో ప్రోగ్రామ్ కంటిన్యూ అయింది, 22, 23 అండ్ ఇప్పుడు కూడా స్టాండర్డ్. అండ్ నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా has also started. They also have an AI policy, but much of the AI policy which government of India has later introduced has lots of similarity with what we introduced way back in 2019. So so one of the reasons why we are quick or more agile at deploying this new technologies is that way back in 2016, I would think, we created a wing in the government called Emerging Technologies. And I know that my colleague Rama Devi, she also spoke to you some days ago. She was heading this wing for many years, and about a dozen new technologies, which and some of which are not even fully developed, fully understood. The latest that we are now working on is quantum. So quantum technologies మీద కూడా ప్రాథమికంగా, సో అంటే నెక్స్ట్ 10 years కే ప్లాన్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. and of course many other technologies. So for example, metaverse, we were one of the first states to start working on metaverse. Blockchain, of course, is an old thing now, but when we started working on blockchain in 2015, etc., it was very new. Similarly, Web 3.0, about 5 years ago, we started working on that. So ఇట్లాంటి ఒక వింగ్ ఉండడం వల్ల, అండ్ ఇందాక నేను చెప్పాను గవర్నమెంట్లో ఇట్లాంటి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది, బట్ వీ గాట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు రన్ దోస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో దిస్ వింగ్ ఆల్సో, ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వింగ్ ఆర్ ET wing as we call, is run by professionals. They keep tracking which is the technology which is emerging, whose potential is good. జనాలకి ఆ టెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్ వల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఖచ్చితంగా ఈ టెక్నాలజీలో కూడా పుష్ చేయాలి. సో ఇట్లాంటి ఫీడ్బ్యాక్ బట్టి మేము ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాము. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ షో దట్ యాజ్ ఎ గవర్నమెంట్ వీ హ్యావ్ దట్ ఎజిలిటీ, వీ హ్యావ్ ద ప్లాన్ టు ఇంప్లిమెంట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడియాస్. సో ఇప్పటి వరకు 12 సంవత్సరాలు అవుతా ఉంది, అంటే 11.5 సంవత్సరాలు అయింది. అంత చాలా విజయవంతంగా జరుగుతూ ఉంది. కరెక్ట్. సో అంటే అన్ని పాలసీలు సక్సెస్ అవ్వాలని లేదు, అండ్ అన్ని పాలసీలు 100% సక్సెస్ అవుతాయని కూడా కాదు. సో ఈ ఒకసారి ఏమవుతుంటే అంటే కొన్ని పుల్ ఆఫ్ అవుతాయి, సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏఐ పాలసీ అనేది అది పుష్, మీరు ఖచ్చితంగా జస్ట్ ఆల్రెడీ ముందే ఫండమెంటల్స్ బిల్డ్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసింది. బట్ వేరేజ్ ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ చైన్, వెన్ యూ ఇనిషియేటెడ్ బ్లాక్ చైన్ పాలసీ, ఎస్పెషలీ Web3 ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చినప్పుడు చాలామందికి ఈవెన్ పాలసీ మేకర్స్ అండ్ పొలిటీషియన్స్లో కూడా దేర్ మైట్ బి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్. అంటే ఇది కరెక్టా కాదా క్వశ్చన్ మార్క్, అంటే ఎక్కడ బయట ఇంప్రూవ్ కూడా అవ్వలేదు, రైట్? సడన్గా ఒక పాలసీ ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఇండియా బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఎట్లాంటి ఫేస్ చేశారు సార్? ఎందుకంటే ఐవ్ సీన్ దట్ కొంచెం టైం పట్టింది. నౌ సక్సెస్ఫుల్లీ యువర్ రన్నింగ్ కోహోర్ట్ 2. సో వాట్ యు సెడ్ ఇస్ వెరీ ట్రూ. సో జనరల్గా ఏదైనా కొత్త ఆలోచన ఉన్నా, అంటే టెక్నాలజీయే కాకపోవచ్చు, ఏ రంగంలో అయినా ఏదైనా కొత్తగా మనము ప్రస్తావన తీసుకువస్తూ ఉంటే అందరినీ పూర్తిగా కన్విన్స్ చేయడానికి, దానివల్ల ఖచ్చితంగా రిజల్ట్స్ వస్తుందో అది ప్రూఫ్ చేయడం చాలా ముఖ్యము. అంటే ఈ పాలసీ వలన పేరు వస్తుంది, ప్రపంచంలో ఎవరో చేయలేదో మనమే చేస్తున్నట్టుగా ప్రసిద్ధి వస్తుంది, అది మంచిదే. బట్ జనాలకి ఉపయోగం ఉంటుందా లేదా గ్రౌండ్, అది దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ఎనీ పాలసీ దట్ వీఆర్ బ్రింగింగ్, టెక్నాలజీ పాలసీలో ముఖ్యంగా వీఆర్ ఆల్సో షోకేసింగ్ గవర్నమెంట్ యూస్ కేసెస్. అంటే హౌ విల్ ఏ గవర్నమెంట్ బెనిఫిట్ బై యూజింగ్ దోస్ టెక్నాలజీస్. గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి వివిధ శాఖల్లో ఆ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తే
అంటే గవర్నమెంట్కి మూడు ఉంటాయి. ఒకటి స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు. సో అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ ఫార్మర్స్, యానిమల్ హస్బెండరీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆర్ క్యాటల్ ఓనర్స్. ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి కొందరు స్టేక్ హోల్డర్ ఉంటారు. సో డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ టు బ్రింగ్ ఎఫిషియన్సీ in reaching out to its stakeholders. Similarly, department also requires internal efficiency. And how do you kind of do more predictive kind of work? ఎవరు ఊహించుకొని ఇవి కూడా ఈరోజే మీరు ముందుకు తీసుకువెళ్ళగలుగుతారా? సో ఎవ్రీ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ న్యూ టెక్నాలజీ దట్ వీఆర్ యూజింగ్, ఈ మూడుట్లో ఖచ్చితంగా ఒకటి అయినా రెండు అయినా మీ వలన మీరు సాధించుకోగలరు. అట్లాంటి అంటే చేసి చూపెట్టాలి. దెన్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ కమ్స్ అండ్ దెన్ పాలసీని అమలు చేయడానికి కూడా కొంత నమ్మకం వస్తుంది. సో ఐల్ గివ్ యూ ఎన్ వెరీ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది ఇంకా బయటికి కూడా రాలేదు, జస్ట్ కొంతవరకు చర్చ మొదలైంది. బట్ ఐల్ గివ్ యూ ఇట్స్ అ వెరీ రెలివెంట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వెరీ 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 కరెంట్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు విని ఉంటారు, గౌరవ్ ముఖ్యమంత్రి గారు కొన్ని సందర్భంలో, యాక్చువల్లీ నేను 2 days క్రితం వారితో ఢిల్లీలో ఉన్నాను. ఢిల్లీలో కూడా ఒక సమావేశంలో ఆయన బహిరంగ ఈ విషయం చెప్పారు. దిస్ ఇస్ నైట్ టైమ్ ఎకానమీ. సో ఈరోజు హైదరాబాద్ కానీ ఈవెన్ ఇతర బాంబే, ఢిల్లీ ఇట్లాంటి దాంట్లో నైట్ లైఫ్ అంతవరకు లేదు. అండ్ కొంత ఉన్నా కూడా చాలా పరిమితం ఉంది. సో సపోజ్ 5-star హోటల్ ఉంది, అక్కడ 24/7 కాఫీ షాప్ ఉంటుంది. బట్ అంతే తప్ప. అండ్ సమ్ రెస్టారెంట్లు, బార్స్ వాళ్ళు 12 వరకు నడవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేకమైన సందర్భంలో 1 వరకు అనుమతి ఉంటుంది. బట్ అంతకంటే ఏమీ ఉండదు. సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు డ్రింక్ ఏ కాఫీ అట్ లెట్ us say 3 AM, why should I go to a 5-star hotel and search for their coffee shop? Why can't I do it outside? ఇప్పుడు మనము మాదాపూర్లో ఉన్నాము. Why can't we do it in Madhapur? So this is an idea which is there in New York, London, ఇట్లాంటి సిటీస్లో ఉన్నాయి, బట్ ఇండియాలో ఎక్కడో లేదు. బట్ మోర్ దెన్ దాట్ ఇట్ ఆల్సో హ్యాస్ అన్ ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్. అంటే ఎంతమంది ఇప్పుడు డే టైంలో వర్క్ చేస్తున్నారు, అంత కనీసం సగం మందికి నైట్ టైం కూడా వర్క్ చేసే ఆపర్చునిటీ వస్తుంది. ఎకనామిక్ వాల్యూ అన్లాక్ అవుతుంది. ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ అవసరం ఉందో వాళ్ళు మన నైట్ టైం వస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాల్లో ఉంటారు. ఎకనామిక్ buoyancy will come. It's all data driven. Jobs will be created. The only thing which we have to see is about safety, etc. And it is not that it is impossible. అంటే నైట్ టైంలో సేఫ్గా లావాదేవీలు జరగవచ్చు. అది పకడ్బందీగా ఇట్లాంటి ఒక వ్యవస్థ పెట్టడం ఇది అసాధ్యం ఏం కాదు. ప్లస్ ఫార్చునేట్లీ ఇన్ హైదరాబాద్ అండ్ ఇన్ తెలంగాణ ద పోలీస్ హ్యాస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మన ట్రాక్ రికార్డ్. సింగపూర్ ఆల్రెడీ అచీవ్డ్ అనేది. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ డూయబుల్, ఇట్ విల్ క్రియేట్ సో మచ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. వెన్ వీ డిస్కస్ దిస్ ఐడియా బిఫోర్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ దట్ ఇట్లా కూడా చేస్తే నగరానికి ఒక రకంగా వైభవం కలుస్తుంది. ప్లస్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ విల్ కమ్. Of course, it is not that విచ్చలవిడిగా మొత్తం సిటీలో నైట్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఇన్ పాకెట్స్ టు బిగిన్ విత్. సో he is now understanding the implication and he is going to announce this kind of policy. So whether it is technology policy or any other policy, if it is assuring that good will happen because of it and harm can be contained, then ఎవరైనా కన్విన్స్ అవుతారు అని. దట్స్ అ గ్రేట్ ఐడియా సార్. సో మనకి ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఫార్మర్స్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జాంపుల్ మున్సిపాలిటీస్ కానీ, లైక్ లెట్స్ సే స్టార్ట్అప్ వాంట్స్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు water related business or something, anything like especially connected with municipalities, local municipalities or anything. Most of the times manaki government nunchi leda local authorities nunchi certain data raadu, open ga untundi but fragment ayi untundi. So అండ్ ఏదైనా కొత్త ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఏదైనా స్టార్ట్అప్ వచ్చి, since they don't have the data, so they might not able to achieve it, right? Example, when it comes to Dubai or Singapore, every data is publicly available on all departments of the state level, right? So, and recently launched Telangana government in your hand launched TG-DEX, which is data exchange. So what is the TG-DEX is all about and how is that benefits to the especially state level? So actually when we started in 2019, year of AI, 2020 was the actual year of AI, but the planning began. We felt that particularly in AI, there is a need for creating lots of new algorithms because every problem statement does not have a ready-made solution. You have to create that solution.
And we realized that to create any solution, you have to provide data, Correct. authentic data, and large volumes of data. But exactly as you pointed out, while data is there, it is not organized well, it is not machine readable, it is not interoperable. ఏదో ఒక ఫార్మాట్లో ఉంది, ఆ ఫార్మాట్ చాలా పాత కాలంది ఫార్మాట్ అయిపోయింది, ఈ కాలంలో ఎవరు ఆ ఫార్మాట్ని వాడుకోవట్లేదు. ప్లస్ గవర్నమెంట్లో కూడా అంత హెజిటెన్సీ ఉంది, ఆ డేటా ఒక థర్డ్ వ్యక్తికి ఇస్తే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా. సో వీ ఫెల్ట్ దట్ వీ షుడ్ ఆర్గనైజ్ ఎ డేటా ఎక్స్చేంజ్. వెన్ వీ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏఐ, ద ఫోకస్ వాజ్ ఫస్ట్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. యాక్చువల్లీ దీనికి కూడా ఒక బ్యాక్ స్టోరీ ఉంది. ఆ బ్యాక్ స్టోరీ ఎట్లా ఉంది అంటే, గతంలో మాకు ఐటీ వినియోగం కోసం చాలా అవార్డ్స్ వచ్చేవి. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన అవార్డ్స్, కొన్ని ప్రైవేట్ సంస్థలు ఇచ్చిన అవార్డ్స్. ఎక్కడైనా టెక్నాలజీకి సంబంధించిన అవార్డ్ ఫంక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటే తెలంగాణకి ఖచ్చితంగా 1 కానీ 2 కానీ అవార్డ్స్ వచ్చేవి. సో గతంలో ఇట్లాంటి అవార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఉన్న మినిస్టర్ గారు సీఎం దగ్గరికి మమ్మల్ని తీసుకువెళ్ళేవారు. వాళ్ళకి అవార్డు చూపిస్తాము, కొన్నిసార్లు ట్రాఫీ ఉండేది, కొన్నిసార్లు సమ్ సైటేషన్ ఉండేది. సో వారికి చూపించేవాళ్ళు. సో వారికి టెక్నాలజీ మీద అంత ప్రత్యేకంగా పట్టు లేదు, బట్ ఒక కామన్ సెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండేది. సో ఎప్పుడైనా ఒక అవార్డు తీసుకొని వారి దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే ఉంటే అఫ్కోర్స్ ఆయన అప్రిషియేట్ చేసేవాళ్ళు. బట్ ఆయన ప్రతిసారి ఒక క్వశ్చన్ ఏం అడిగేవాళ్ళని అంటే, ఈ టెక్నాలజీ వల్ల జనాలకి ఏం ఉపయోగం ఉంది. హీ ఆస్క్డ్ ఎ వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ? బికాస్ బ్లాక్ చైన్, cyber security, he may not be familiar with these kind of terms, but what is the benefit of these technologies? So పదే పదే ఆయన ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటే we also started thinking that we have to show some actual benefit because of technology to him. Then only he'll get convinced that all these things which we are talking about is actually useful for the people. And as we all know, agriculture is one sector on which the maximum number of rural livelihoods are dependent. People can be farmers, people can be cultivators, మనకు tenants ఉంటారు, వర్కర్స్ ఉంటారు, సప్లయర్స్ ఉంటారు. అంటే ఒక పెద్ద వ్యవసాయం మీద ఆధారపడతా ఉంది. So we decided to intervene in agriculture, and we decided to work on 3 big crops of Telangana: rice, cotton and maize. And ఈ 3 crops లో efficiencies పెంచుకోవడానికి, ప్రొడక్షన్ పెంచుకోవడానికి, ప్రొడక్టివిటీ పెంచుకోవడానికి what kind of technologies are useful. సో ఆ క్రమంలో మాకు ఏం తెలిసింది అంటే, for many of the problems there are no existing solutions. కొత్త సొల్యూషన్ కనిపెట్టాలి. అండ్ మెనీ స్టార్టప్స్ కేమ్ ఫార్వర్డ్. అగ్రికల్చర్ రంగంలో టీ హబ్ ఇట్లాంటి ప్రదేశంలో చాలా స్టార్టప్స్కి ఇట్లాంటి రంగంలో ఆసక్తి ఉంది. బట్ దెన్ దే ఆస్క్డ్ దట్ యు గివ్ ద డేటా. ఐ నో హౌ టు క్రియేట్ దట్ సొల్యూషన్, బట్ ఐ హ్యావ్ టు టెస్ట్ దట్ సొల్యూషన్. ఐ రిక్వైర్డ్ డేటా. సో then we felt that there is a need to create a data exchange and a proper data exchange గురించి చాలా మందికి తెలుసు, బట్ నాట్ మెనీ పీపుల్ నో దెర్ ఈస్ అన్ ఈక్వలీ స్ట్రాంగ్ స్ట్రక్చర్ బిహైండ్ ద డేటా ఎక్స్చేంజ్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ద డేటా మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్. అంటే సపోజ్ మీరు ఆ ఎక్స్చేంజ్లో అడుగు పెడుతున్నారో, మీకు ఎట్లాంటి రైట్స్ ఉన్నాయి, ఎట్లాంటి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని ఒక చట్టబద్ధంగా పెట్టడం చాలా అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే in our country there have been very big cases of data getting misused. అంటే మీకు గుర్తు ఉంటుందో, గతంలో ఒకసారి ఎలక్షన్స్కి ముందు lots of Facebook users data was taken away. It was handed over without their consent to a private party. The private party ran some analytics. మీ ఓటింగ్ బిహేవియర్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ప్రయత్నం జరిగింది. ఈవెన్ యూఎస్లో కూడా అట్లా చేశారు. ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి, చాలా డేటా మిస్యూజ్ సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అనేది. So we have created a data exchange for agriculture and a data management framework which has started working well. In fact, a few banks came on that platform and they told us that గతంలో ఒక ఫార్మర్కి లోన్ ఇవ్వడానికి మాకు 23 రోజులు టైం పడేది, ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 రోజుల్లో మేము అంత లోనింగ్ చేయగలుగుతాము because of the data exchange. So then we felt that why limit it to agriculture, let us bring other domains also. And that is how this TG-DEX has been created. So any number of users, including startups, product developers, with the proper authentication and permissions. Permissions, authentication, and ముఖ్యంగా ప్రైవసీ, సెక్యూరిటీ, అవి అన్ని భద్రతలన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకొని, అండ్ మోస్ట్లీ నాన్ కమర్షియల్ యూస్. మీరు కమర్షియల్గా వాడుతూ ఉంటే అప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్వర్క్ మీకు వేరే రూపంలో మీరు. It was started with just first 24 departments and now it can expand up to 300 plus departments. Exactly. Which was
అది అనౌన్స్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ 24K లాట్ ఆఫ్ డేటా వాజ్ దేర్. అండ్ Yeah. కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అయితే ఓకే ఇందులో డేటా కూడా అవైలబుల్ ఉంటుందా అంత వి కెనాట్ బికాస్ Yeah. మేము వెళ్ళి అడిగి తెచ్చుకోవడానికి సర్టెన్ టైం పడుతుంది. no, నౌ very ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్ టు everyone. ఎనీ స్టార్ట్అప్, ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ బ్యాంక్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, రైట్? సో దట్స్ అ గ్రేట్ వన్ సార్. సో ఇట్లాంటి న్యూ ఐడియాస్ అగైన్, సో జయేష్ రంజన్ అంటేనే డెఫినెట్లీ always come up with a new terms and new concepts which can always stand on. ఈ మధ్యలో బాగా వినిపిస్తుంది స్పీడ్. సో వాట్ ఈస్ స్పీడ్ అండ్ హౌ ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ పీపుల్? యా, సో ఇది మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి బ్రెయిన్ చైల్డ్. సో సుమారు సంవత్సరంన్నర నుంచి ఆయన డిసెంబర్ 2023 నుంచి ఆయన పరిపాలనలో ఉన్నారు. ఆయనకి కూడా చాలా చాలా ఆలోచనలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ని, రాష్ట్రాన్ని ఏ అభివృద్ధి దిశలోకి తీసుకువెళ్ళాలి, చాలా స్పష్టమైన ఆయనకి ఐడియాస్ ఉన్నాయి. బట్ ఆయన కూడా ఒకటి గమనించారు, అంటే ఆయనకి ఉన్న అనుభవంలో దట్ రెగ్యులర్ మన గవర్నెన్స్ ప్రొసీజర్ ప్రకారం ముందుకి వెళ్తూ ఉంటే మనకు ఒకటి చాలా టైం పడుతుంది అండ్ కొన్ని అనవసరమైన ప్రాసెస్లో అంతా బ్లాక్ అయిపోతాము. సో ఆయన ఈ యొక్క విభాగం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్లో కొత్తగా స్టార్ట్ చేశారు. దాని పర్పస్ ఏముంది అంటే ఒక 20+ చాలా ప్రాధాన్యత కలిగిన ప్రాజెక్ట్స్ని మేము ఎన్నుకున్నాము. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ టాప్ ప్రయారిటీ 20 ఫ్లాగ్షిప్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆఫ్ వేరియస్ టైప్స్. నాట్ all are infrastructure projects. Some of them are very important infra projects, but some are projects of different natures also. వాటన్నిటిలో అంటే జాప్యం లేకుండా వాటిని ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేయడం. అండ్ ఆయనకి ఇంకొక అవగాహన ఏం వచ్చింది అంటే ఈ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్లో పూర్తిగా గవర్నమెంట్ పాత్రత్వమే ఉండదు. చాలా దాంట్లో ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా వాళ్ళ భాగస్వామి కూడా అవసరం ఉంటుంది. కన్సల్టెంట్స్ రావాలి, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్ రావాలి. సో వాళ్ళ అందరినీ ఈ ప్రాజెక్ట్స్లో వాళ్ళని కూడా జోడించడం, చాలా మన సులభంగా వాళ్ళని ప్రభుత్వంతో పని చేసే విధానం కల్పించడం, గవర్నమెంట్లో ఏదైనా పాలసీ అవరోధంగా ఉంటే ఆ పాలసీలో సవరణలు తీసుకురావడం, ఇట్లాంటివి చేయడానికి ఒక సెల్ ఉంటే చాలా ఫాస్ట్గా అవుతాయి. ఏ ప్రాజెక్ట్ కూడా అనవసరమైన కారణాల వలన ఆగిపోయిందో, నిలిచిపోయిందో, జాప్యం అవుతా ఉంది, డబ్బు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతా ఉంది, అట్లాంటివి లేకుండా చేయడానికి. స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ ఎకనామిక్ అండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ డెవలప్మెంట్. సో దీనికంటే ఏదైనా టైం ఫ్రేమ్ అంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఈచ్ ప్రాజెక్ట్ కి? నో. సో ఈ 20 ప్రాజెక్ట్స్ మేమేం పర్యవేక్షిస్తున్నాము, మేము వారికి ఏం ప్రామిస్ చేసి ఉన్నాము అంటే డిసెంబర్ లోపు, ఇప్పుడు మనము సెప్టెంబర్లో ఉన్నాము, డిసెంబర్ లోపు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ స్టార్ట్ అయ్యే స్టేజ్కి వచ్చేస్తాయి. అండ్ నెక్స్ట్ 2 years ఆర్ మాక్సిమం 2.5 yearsలో విల్ ట్రై టు కన్క్లూడ్ ఆల్ ఆఫ్ దమ్. కంప్లీట్. సో స్టార్ట్ టు ఎండ్ within this regime. In this, wow. So that is the promise. So it's a very demanding thing, but also very exciting. And గత అనుభవం బట్టి చేయగలము, అట్లా నాకు నమ్మకం ఉంది. Okay, amazing sir. So okay, come back to little bit of personal. So for obviously మనం గవర్నమెంట్స్ అండ్ మాట్లాడడం సార్, ఇది మీరు మార్నింగ్ 4 to 4:30 అప్రాక్సిమేట్లీ ఆ టైంలో పొద్దున్నే లెగిసి వాక్ చేసే హ్యాబిట్ ఒకటి ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐడియాస్ అండ్ థాట్స్ ఆల్సో కమ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ జాగింగ్. అంటే మీరు జాగ్ చేసినప్పుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మీ బ్రెయిన్ షార్ప్గా పనిచేస్తుందని చాలా ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా చెప్పారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్ సీన్. బట్ లెట్స్ సే యంగ్స్టర్ లైక్ మీ ఆర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ లైక్ మీ, సో హౌ ఇస్ దట్ రియలీ? ఈజ్ ఇట్ రియలీ యాడింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ హ్యావింగ్ దట్ పర్సనల్ అండ్ దట్ ఇంపాక్ట్స్ ద ప్రొఫెషనల్ లైఫ్? ఎట్లా సార్ అది? నో. సో ఒకటి 4 to 4:30 కాదు, 4 to 4:30లో నేను చాలా నిమగ్నంగా నిద్రపోతూ ఉంటాను. నేను 6 to 7 చేస్తాను, 1 hour. 6 to 7 నేను వాకింగ్ చేస్తాను. బట్ వాకింగ్ టైం అంతా ముఖ్యం కాదు. కొంతమందికి 4:30కి కూడా లేచే అలవాటు ఉండవచ్చు. టైమింగ్ ముఖ్యం కాదు, బట్ ఆ 1 hourని ఎట్లా ఉపయోగించాలి అది చాలా ముఖ్యం. సో అఫ్కోర్స్ ఫాస్ట్ వాక్, నేను బ్రిస్క్ వాక్ చేస్తాను. సో బ్రిస్క్ వాకింగ్ వల్ల మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఎట్లయినా ఉంటుంది, అది మన అందరికీ తెలుసు. బట్ ఆ సమయంలో నేను మొత్తం డే గురించి ప్రిపేర్ అవుతాను. ఓకే, ఈరోజు నా షెడ్యూల్లో ఏమేమి ఉందో నాకు ఐడియా ఉంటుంది. నేను ఎవరెవరితో కలిసేది ఉంది, నేను ఎక్కడైనా కాన్ఫరెన్స్లో, సెమినార్లో, ఈవెంట్లో ఏమైనా మాట్లాడేది ఉందా, ఏదైనా ముఖ్యమంత్రి గారి రివ్యూ ఉందా, మినిస్టర్ దగ్గర ఏమైనా రివ్యూ ఉందా. సో ఆ రివ్యూలో నేను ఏం పాయింట్స్ నేనే ప్రజెంట్ చేయాలి, నేనే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక నిర్ణయం వచ్చినట్టుగా ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, నేను పబ్లిక్లో ఏదైనా
మాట్లాడేది ఉంటే ఎట్లాంటి టాపిక్స్ని నేను హైలైట్ చేయాలి, ఎవరైనా విజిటర్ నాతో ఈరోజు కలుస్తూ ఉంటే ఏ ఇష్యూ వాళ్ళతో క్లోజ్ అయినట్టుగా చూడాలి. సో చాలా ప్రిపేర్ చేస్తాను. అండ్ ముందు రోజు ఏం జరిగింది దాని మీద కూడా కొంతసేపు అనుకున్నట్టుగా జరిగిందా, ఆర్ ఏదైనా కొత్తగా వచ్చిందా, ఏదైనా మన ఫాలో అప్ చేసేది ఉందా. సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ సమయంలో ఏమీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. మీరు ఫాస్ట్గా వాక్ చేస్తూ ఉంటే అండ్ ఫోన్ నేను తీసుకువెళ్ళను. సో ఎవరు కాల్ చేయరు. ఎవరైనా అప్పుడప్పుడు కొందరు తెలిసిన వాళ్ళు పరిచితులు ఎదురవుతూ ఉంటే వాళ్ళు గ్రీట్ చేస్తూ ఉన్నా, ఆప్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నా నేను దాటి వేసేస్తాను జస్ట్ ఇట్లా వేవ్ చేస్తూ. సో ఏమీ డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు. బట్ ఈ 1 hour మీ టైం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మీరు డే అంతా చాలా సాఫీగా, చాలా సజావుగా, ప్రొఫెషనల్గా గడిపించుకోగలరు. అండ్ కొంతమంది ఎవరో నన్ను దగ్గరగా చూసి ఉన్నారు, వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తారు దట్ మీరు చాలా మల్టీ టాస్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు కొంతమంది గమనించారు నేను ఒకే సమయంలో 8 పనులు కూడా ఒకే సమయంలో చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇది చేస్తాను, అది నిజమే. బట్ అంత మంచిగా నేను ప్రిపేర్డ్గా ఉన్నాను, అది నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది. నేనేం ప్రిపరేషన్ చేయలేదు. సో నా ఫోకస్ అంతా, నా మైండ్ అంతా ఒకే దిశలో పని చేస్తుంది. నేను రెండో పని అదే సమయంలో, మూడో పని, నాలుగో పని అసలు చేయలేను. నా బ్రెయిన్ బ్లాక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో చాలా మన బ్రెయిన్ని ఫ్రీగా పెట్టుకోవడం, 4-5 విషయాల మీద ఒకే సమయంలో దృష్టి పెట్టించుకోగలగడం, అన్నిటితో న్యాయం చేయడము అండ్ చాలా కాన్ఫిడెంట్గా, ప్రొఫెషనల్గా అవతల వ్యక్తికి కనిపించడం, ఇవన్నీ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఏ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ అయినా, ఏ స్టార్టప్ అయినా ప్రతి ఒక్కరికి అంటే ఇట్లాంటి కొంత అడ్వాన్స్ ప్లానింగ్, కొంత థింకింగ్, అంతా ఆటో పైలట్లో అంతా నడుస్తూ ఉంది. నేను నిద్రపోతా ఉన్నా ఏమవ్వదు, అట్లాంటి పరిస్థితి ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ మందికి ఉంది. ఈవెన్ ఎలాన్ మస్క్ కూడా రోజువారీగా ఆయన కొత్త థింక్ చేయలేకపోతా ఉంటే ఆయన కూడా ఏదో ఒక సమయంలో ఆగిపోతారు అన్నమాట. సో ఈ డే స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంత లగ్జరీ ఉండదు, మనము దీర్ఘంగా థింక్ చేయాలి, లోతుగా థింక్ చేయాలి. సో ఎక్సర్సైజ్ అండ్ ప్లానింగ్ అండ్ థింకింగ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ అన్నీ కలుపుకోవడానికి ఇది ఒక మంచి నాకు సమయం దొరుకుతూ ఉంటుంది. సో మీరు అన్నట్టు ఇందాక క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అగైన్ స్టేట్స్ హెడ్లైన్స్ అండ్ యూనో స్టేట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి దీని మీద. బట్ మీరు మళ్ళీ అదే టీ హబ్ 2.0 అనే ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తే, ఆల్రెడీ టీ హబ్ బిల్డ్ చేశారు అండ్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ నెక్స్ట్ 1 year టు బిల్డ్ టీ హబ్ 2.0 ఫర్ క్వాంటమ్, స్పేస్ టెక్ అండ్ డీప్ టెక్. How does that plan look like for next, let's say, 5 years? So అంటే 2-3 thoughts come to me. Now I'm not directly involved in these kind of operational things, but if someone asks me, so I'll mention 2 things. So one is that while T-Hub has become a great center, it's not just a nationally renowned center, దీనికి ఇంటర్నేషనల్ పేరు కూడా వచ్చింది. బట్ ఐ వుడ్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్లీ క్రియేట్, అంటే 10 సంవత్సరాల క్రితం, 12 సంవత్సరాల క్రితం when we created T-Hub, this idea did not strike us. But now if I have to create, కొన్నిసార్లు కొన్ని అదర్ స్టేట్స్ నుంచి అవగాహన వస్తుంది దట్ మీరు ఇట్లా చేశారు, మా స్టేట్కి కూడా వచ్చి చేయండి. సో ఒకవేళ నేను అట్లాంటి ఎక్కడైనా వేరే దగ్గర చేస్తూ ఉంటే, వన్ థింగ్ విచ్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ద T-Hubకి అనుబంధంగా ఒక పైప్ లైన్ కూడా సృష్టించినట్టుగా చూస్తాము. అంటే T-Hubలో ఎవరో వెళ్తారో వాళ్ళు కూడా ముందుగానే కొంచెం తయారవుతూ ఉండాలి. సో కాలేజ్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ ప్లేస్ టు క్రియేట్ ఏ పైప్ లైన్. మీరు స్టూడెంట్గా ఉన్నారు, మీరు చదువుతూ ఉన్నారు, అండ్ టుడే ద రియాలిటీ ఈస్ దట్ ద వరల్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డామినేటెడ్ బై ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్. అంటే వేరే కంపెనీ కోసం 9 to 5 పని చేయడం అవన్నీ రాను తగ్గిపోతూ ఉంది. జెన్జీ అండ్ పర్టికులర్లీ దోస్ హు ఆర్ బ్రైట్ అండ్ హు ఆర్ ఆస్పిరేషనల్, ఇట్లాంటి ఆలోచన దట్ నేను ఏదో కంపెనీలో అప్లై చేయాలి, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి, జాయిన్ అయిపోవాలి, అవన్నీ ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక రోజు జీరో కూడా అవ్వచ్చు. అంటే నేను ఆశ్చర్యపడను. బట్ ఖచ్చితంగా మంచి కాలేజెస్లో నేను చూస్తూ ఉంటాను. దానికి నేను IIITలో బోర్డులో ఉన్నాను, అంటే ఇప్పటి వరకు ఉన్నాను. సో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళరు. అంటే వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ రాదు అనేది కాదు, వాళ్ళకి బెస్ట్ కంపెనీస్ ప్లేస్మెంట్ ఇస్తుంది, బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు వర్క్ ఫర్ ఎనీవన్, దే వాంట్ టు డూ దేర్ ఓన్ థింగ్. సో T-Hub, can we create a pipeline like this? బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ని ముందుగానే, బెస్ట్ అంటే బెస్ట్ అకాడమిక్ పరంగా కాదు, బెస్ట్ ఇన్ ఐడియాస్, బెస్ట్ ఇన్ మన ఎంతోసియాజం, అండ్ వాళ్ళని ఆ స్టేజ్లోనే గైడ్ చేయించడం, అట్లా ఉంటే టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ US ఇట్లాంటి ప్రాంతంలో చూస్తే
ఆంటర్ప్రెనర్స్ ఆర్ బికమింగ్ యంగర్ అండ్ యంగర్ అండ్ యంగర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ అంటే మన అందరికీ తెలుసు, poster boys of technology world, people like Bill Gates or Mark Zuckerberg Correct. or Steve Jobs, స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళ Build చేశారు. కంపెనీ స్టార్ట్ చేసేసారు. అండ్ దే వర్ స్టడింగ్ ఇన్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. దే వర్ ఇన్ హార్వర్డ్, దే వర్ ఇన్ స్టాన్ఫర్డ్. బట్ వాళ్ళకి అనిపించి ఉంటుంది ఈ విద్య వల్ల ఏం పెద్ద ఏం ఉపయోగం లేదు. దే లెఫ్ట్ దేర్ కోర్సెస్, దే స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఏ యాపిల్ ఆర్ ఏ ఫేస్బుక్, అండ్ టుడే దీస్ ఆర్ ద బిగ్గెస్ట్ టెక్ కంపెనీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో అదే ట్రెండ్ రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా అదే నార్మ్ అయిపోతుంది. సో టీ హబ్ షుడ్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఎ పైప్ లైన్. ఆ పైప్ లైన్లో కూడా బాగా నాణ్యత ఉండాలి. ఊరికి ఒక కాలేజ్లో మీరు ఆంటర్ప్రెనర్షిప్కి పెద్ద పీఠం ఇవ్వండి అట్లా చెప్తే చాలదు. యూ షుడ్ హ్యావ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్ దే షుడ్ గైడ్ ద ఫ్యాకల్టీ, బికాస్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాప్టిట్యూడ్. వాళ్ళు టీచింగ్ పొజిషన్లో ఒక రకంగా ఎక్స్పీరియన్స్తో వచ్చారు, వాళ్ళకి ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ మీద అంత అవగాహన లేదు. సో యూ బ్రింగ్ టాలెంట్, యూ క్రియేట్ దోస్ స్మాల్ ఇంక్యుబేటర్స్ ఇన్ దోస్ కాలేజెస్. ప్రతి ముఖ్యంగా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్ మధ్యలో ఒక కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాల్సిందే ఉంటుంది, మ్యాండేటరీ. అండ్ I don't want to name colleges, but I know that in many colleges it is seen only as a formality. మీరు జస్ట్ ఏదో రాసేసి ఇచ్చేసండి, మీకు 30 మార్కులు ఇచ్చేస్తాము, మీరు పాస్ అయిపోతారు అంతే. అంటే జస్ట్ ఏదో 30 మార్కులు మీకు వచ్చేస్తే, 40 మార్కులు వచ్చేస్తే అది పాస్ అయిపోయినట్టే. దాంట్లో మీరు ఏం రాస్తున్నారో, ఏం టెక్నాలజీ ఉంది, ఏముంది. సో can we change this? Can we ensure that every student does a project which addresses a problem? దాన్ని మీరు బిజినెస్ ప్లాన్గా మార్చుకోండి. ప్రాక్టికల్ క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్, ప్రాక్టికల్, నాట్ జస్ట్ టెక్నాలజీ. మీరు బీటెక్ స్టూడెంట్ కాబట్టి టెక్నాలజీ ఉపయోగం ఖచ్చితంగా మీరు ప్రదర్శించాలి. బట్ హౌ విల్ యూ కమర్షియలైజ్ ఇట్? ఈ టెక్నాలజీని జనాలకి ఎట్లా తీసుకువెళ్తారు? సో ఆ సమయంలోనే మీకు ఇట్లాంటి ఓరియంటేషన్ ఇవ్వడంలో, అండ్ అందరికీ ఆ యాప్టిట్యూడ్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ లెట్ ఎవ్రీ వన్ టేస్ట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బికమ్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్. అండ్ ఎవరికి రుచి ఉందో, ఎవరికి ఆ మనసులో అంత నమ్మకం కలిగినట్టుగా ఉంటే, దే కెన్ టుమారో బికమ్ part of the it has to be serious. Yeah, so two questions sir ee point lo. Okati youngster, 21-22 years old kid who's about to complete or about to enter into the college, definitely in next 3-4 years mana career gaani mana lifestyle gaani etla maarutundi technology tho chustunna. The best example is AI, right? So what would you suggest for a 21-22 years old kid who's would like to become an entrepreneur rather become an employee? First question. And in the same line, the one who is working in a corporate company right now, 34 years old, who knows already what's going on and maybe get a fear of losing job, what would your first advisory for by comparing both? So for the young person who is about to enter into a world of work, my suggestion to him or her would be that don't say no to anything. అంటే మీ మనసులో ఏదైనా ఆలోచన వచ్చినా ట్రై ఇట్ అవుట్. అంటే when we were of that age, we were students, opportunities were very very limited. You have to just go into this, just go into that, and organized profession was the norm. 99% people, unless they had a very strong family background. I also went to a business school. అంటే నేను వన్ ఆఫ్ ద టాప్ IIMsలో MBA చదివాను. బట్ ఆ సమయంలో బిజినెస్ స్కూల్లో చదువుతూ ఉన్న, ఐ రిమెంబర్ మా క్లాస్లో 180 మంది ఉండేవారు. జస్ట్ 3 or 4 people became entrepreneur right on day one. Because వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండింది. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్. హిస్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ హౌస్ ఇన్ క్యాల్కటా. సో వాళ్ళకి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది కాబట్టి ఆయన మళ్ళీ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ అంటే ఆయనకి ఏదో పెట్టుబడి ఇట్లాంటి ఏం వరీ లేదు. బట్ అందరికీ అట్లాంటి పరిస్థితి ఉండదు. మెనీ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి ఫ్రమ్ సింపుల్ హంబుల్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. బట్ ఈరోజు అంటే నో అనే పదమే మీ ఆలోచనలో రావద్దు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ యూ, సపోజ్ యూ ఫెల్ట్ దట్ you have a great career as a musician or as a event organizer, or you can become a startup founder. Just try it out. And ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న వరల్డ్లో we have seen also that people have done something. If it has not worked, they have learnt good lessons from it and moved on. So అట్లా మీది ఉండాలి. అంటే ఖచ్చితంగా మీకు, బట్ దాని వెనక కొంత సైన్స్ ఉంది. అంటే when I said that don't say no, agree to everything అంటే బ్లైండ్లీ కాదు. ఏ రంగంలో మీరు అడుగు పెడుతున్నారో కొంత బేరీస్ వేయండి. అందులో కాంపిటీషన్ ఉందా,
నిజంగా దానికి మార్కెట్ ఉందా, మీ ఒకరే ఆ పని చేయగలుగుతారా, మీకు ఒక టీం కావాలి, ఇంత కొంత బేసిక్ రీసెర్చ్ చేసి నమ్మకం కలుగుతూ ఉంటే డోంట్ సే నో టు ఎనీథింగ్. And definitely great successes have come out like this. In fact, I have a friend of mine. I'll briefly tell about his story. He's well known to everyone. People would, I'm sure, know him. He's the founder of this company called Oyo. Yeah. So Oyo gurinchi mana andariki Ritesh telusu. So Ritesh is a good friend of mine. Ritesh stopped studying after 12th. Yeah. 12th తర్వాత ఆయన కాలేజ్కి కూడా వెళ్ళలేదు. అంటే ఆయన ఈ బుద్ధి లేదు, ఆయన ఫెయిల్ అయిపోతారు అట్లాంటివి కూడా కాదు. బట్ ఈ రియలైజ్ దట్ అప్పటికి ఆయనకి, అండ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ స్మాల్ టౌన్. సో కొంతమంది అంటారు బాంబేలో ఉన్న వ్యక్తులు, హైదరాబాద్లో ఉన్న వ్యక్తులకి కొంత న్యాచురల్ కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. హీ కమ్స్ యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ స్మాల్ టౌన్ ఇన్ ఒరిస్సా. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఏ మెయిన్ స్ట్రీమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్. సో అంత మార్మూల్ నుంచి వస్తున్న వ్యక్తికి కూడా ఆ స్టేజ్లోనే ఇది నాకు అవకాశంగా కనిపిస్తూ ఉంది, టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకు, వెంటనే దీంట్లో అడుగు పెడతాను. అండ్ టుడే హీ హెస్ బిల్ట్ ఏ హ్యూజ్ సక్సెస్ స్టోరీ. సో ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ ఇస్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్, బట్ దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ lesser known examples also. So but it requires little bit of work, little bits of exercise, some homework చేసేది ఉంది. People who are already in jobs and all, what I would suggest to them, if they had to kind of look at what is the future for them, actually frankly speaking I think about it for myself also, because my government career is going to end in a few years. So people like us also who have worked in a organized sector job, it could be a private company or public, it could be a government, it could be a not for profit, the experience that you have gathered also has some value. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా వేస్ట్ అయిపోయింది, ఈ రోజు కాలంలో దానికి విలువ సున్నా ఉంది అని కూడా చెప్పలేము. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు చాలా ఉంది. సో ట్రై టు జాయిన్ హ్యాండ్స్ విత్ సమ్ యంగ్ పర్సన్ who is doing some great things, but this experience will help him go further. So this is a very safe thing, that now you become a mentor or an advisor or a strategist for someone else who is trying to do something very novel, something innovative, something very path breaking. Our team lo మీరు ఒక మెంబర్గా అవ్వండి. But if you are getting some amazing idea even at that stage, see, ఎంటర్ప్రైజ్ స్టార్ట్ చేయడానికి వయో పరిమితి అనే ఏం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ నో ఆఫ్ సమ్ పర్సన్, ఐ థింక్ హీస్ ఫ్రమ్ జర్మనీ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ మిస్టేకెన్, who started a company at the age of 80. His age was 80 years old when he founded the company, and the company is doing very, very well. So of course, again, these are not very common examples, but there are examples of people starting late and still doing some great things. But there the experience has mattered. The 30 years, 20 years, 25 years of experience that they have gained, that has helped them. So I think the world, the economy of the world tomorrow is going to be driven by entrepreneurship. And ఆ రంగంలో, ఆ ప్రపంచంలో మీరు ఎంత తొందరలో అడుగు పెట్టగలితే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ కూడా ఉంటుంది అండ్ మీ వలన కాంట్రిబ్యూషన్ కూడా వస్తుంది. But do you really see AI can impact the current corporate careers and the jobs? Yeah. No. So not in that way. I mean, if the meaning of your question is that AI వలన ఉద్యోగాలన్నీ పోతాయా, అట్లా చాలా మంది మనసులో డౌట్ ఉంది. Headlines topic. Yeah, it's a headline topic, but my personal assessment is that some kind of jobs may go, but many more new jobs will be created. But the new jobs will again go to people who know AI. So what I tell, particularly when I go to college events and all that, I tell something in a very strong way. కొన్ని సందర్భంలో అది కొంచెం హార్ష్గా చెప్తున్నట్టుగా కూడా అనిపిస్తుంది, బట్ ఐ స్టిల్ టెల్. సో ఐ టెల్ ద వర్డ్, ద ఎగ్జాక్ట్ సెంటెన్స్ అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్ దట్ ఐ యూజ్ ఇస్ దట్ ఇఫ్ యూ డూ నాట్ మాస్టర్ AI, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ కిల్డ్. నేను ఈ పదం వాడతాను. You are going to be badly left behind. Wow. And when I say that you master AI, it does not mean that you become a PhD in AI. In fact, in the morning also I was speaking in a conference, in a function rather, which is organized by photographers of the city. They have their own association. So అంతమందికి అంత చదువు ఉండదు, బట్ వాళ్ళకి కూడా నేను చెప్పాను దట్ ఫోటోగ్రఫీలో కూడా ఈరోజు AI చాలా టెక్నాలజీ చాలా వస్తూ ఉంది. బట్ మీరు పెద్ద చదువుకోలేదు, మీరు ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు, మీకు ఇంగ్లీష్ రాదు, కాబట్టి ఇవన్నీ నా వలన అవ్వదు, అట్లా థింక్ చేయకండి. when I say that you have to master AI, you just need to understand how it is applied
in my world, and it is very easy to learn. Even if you are a complete illiterate person, you can learn that application. So to young persons also, this is what I tell. Cool. You just master AI in whichever way it seems relevant to your work. Right. And AI definition చదవడం వల్ల మీకు మాస్టర్ రాదు. రాదు. You have to try some applications. Correct. నిదానంగా అయినా చేయండి, but once you become a master, you can do great things. Great. In the future. So to conclude, my last question or a suggestion, what are the top 3 the best books for youngsters or any entrepreneur? So I will give a mix of books and movies. Oh, books or movies. Okay. Books, movies, and books, movies, and music. I'll tell one book, one movie, and one music. So the movie which I would recommend people to see is a Hindi movie. I don't know whether your viewers watch Hindi films or not, but it is a movie called Swadesh. So it's a very touching movie. It's Shah Rukh Khan is in it. It's not his usual kind of Shah Rukh Khan movies, but it's a very touching movie. Then one book which I liked very much is something which is written by Jawaharlal Nehru. It's a book called Discovery of India. So మనము ఇండియాలో ఉంటాము. We are all born here, we live here. Some of us might have been to here and places in India, but I can safely say that majority of the viewers will not know 90% of India and the richness of India. So that is again a book. It's a slightly thicker book, but guides you about everything which is worth feeling pride About India, feeling proud about India. So that is one book. And in terms of music, this is it's a kind of an English song. It is sung by a singer called Nancy Sinatra. The song is called Bang Bang. So it's a slow melodious song, but it has lots of meaning. It's about 2 children growing up together and how their life has gone. So Bang Bang by Nancy Sinatra. It's amazing. So just to finally say that thank you very much for your contribution to Telangana, not just only the state, but also people, especially bringing a lot of policies on IT and industries and so on. And the last question, how do you see next 10 years with your contribution, not just only Telangana, as India? How do we see that other states can also learn something from Telangana, which is very new state, a young state, right? Yeah. No, so the question is very appropriate now because చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. గౌరవ్ ప్రధాన మంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ అనే ఒక నినాదం ఇచ్చి ఉన్నారు. 2047లో మన దేశానికి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి అవుతుంది. సో ఆయన కళ ఎట్లా ఉంది అంటే 100 సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టే సమయానికి ఇండియా షుడ్ బికమ్ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ. ఇప్పుడు అమెరికా, బ్రిటన్, జపాన్ ఇట్లాంటి డెవలప్ కంట్రీస్లో ఎట్లాంటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంటుందో, సౌకర్యాలు ఉంటాయో, ఇండియాలో కూడా అట్లే ఉండాలి. సో హీ హాస్ గివెన్ దిస్ కాల్. నౌ మెనీ స్టేట్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. సో 47 is not very far. 47 is just 22 years. 25లో ఉన్నాము. సో ఈ 22 yearsలో ఎట్లాంటి చేంజ్ జరగాలి, ఎట్లాంటి అభివృద్ధి అవ్వాలి అని వాళ్ళ ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు. సో తెలంగాణలో కూడా ఈ పని జరుగుతూ ఉంది. సో తెలంగాణలో ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఎ విజన్ ఇస్ కాల్డ్ తెలంగాణ రైజింగ్. అండ్ ఈ బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి గారు నాకే ఇచ్చారు. సో ఆయన నేతృత్వంలో నేనే ఆ విజన్ డాక్యుమెంట్ తయారు చేస్తున్నాను. డిసెంబర్ 9వ తేదీకి ఆ రోజు మన గవర్నమెంట్కి రెండో యానివర్సరీ ఉంటుంది. ఆ రోజు ఇది జనాల సమక్షంలో విడుదల చేయడం జరుగుతుంది. సో తెలంగాణ రైజింగ్లో అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా గతంలో కూడా నేను రాసిన పాలసీస్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ యాక్షనబుల్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ పిక్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ రూట్స్. వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని అర్థం చేసుకొని రాయడం జరిగింది. సో మేము కూడా తెలంగాణ రైజింగ్ని అదే తరహాలో చేస్తున్నాను. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ యాక్షనబుల్, ఎవ్రీథింగ్ అడ్రెసెస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. అండ్ నిజంగా తెలంగాణలో అభివృద్ధి జరగాల్సిందిగా ఉంటే ఏమేమి జరగాలి 22 yearsలో. ఈ 22 years కూడా మనము 22 yearsలో ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే
21 years ఏం చేయకుండా లాస్ట్లో ఏదో నిద్ర నుంచి లేచి చేయలేం కదా. ఏదో మాయం జరిగిపోతుంది అట్లా అవ్వదు కదా. సో ఫస్ట్ 5 yearsలో ఏమవుతుంది, తదుపరి 9 yearsలో ఏం చేద్దాము, లాస్ట్ 6 So years. all the plan was embedded. Everything is embedded, everything is happening. So if what we prepare today, if it gets implemented 100%, I mean this Telangana will be possibly one of the best amongst the world, not just in India. So అట్లాంటి ధ్యేయం ఉంది. అండ్ ఖచ్చితంగా 9th December వరకు వెయిట్ చేయండి. You will get all the details and hopefully all of us will together contribute in implementing Telangana Rising. So thank you so much, sir, for coming here. So I would like to ask you a quick rapid fire question. So Hyderabad or Kolkata, which city shaped you more? అంటే కోల్కతా ఫర్ ష్యూర్, ఎందుకంటే నేను స్టూడెంట్ దశలో అక్కడే ఉన్నాను అండ్ స్టూడెంట్గా మైండ్లో ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ చాలా వస్తాయి. సో కోల్కతా, బట్ హైదరాబాద్ ఈజ్ క్లోజ్ సెకండ్. Yeah. So one book that changed the way you think about governance. సో దిస్ ఈజ్ అ బుక్, నేను ఇందాక సూర్యతో మాట్లాడేటప్పుడు విండో ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ అని చెప్పాను. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టెక్స్ట్ బుక్ ఆన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నేను IAS ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఆ బుక్ చదివాను. అప్పుడు ఓన్లీ ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ సాధించాలి ఆ దృష్టితో ఆ బుక్ చదివాను. బట్ సర్వీస్లో చేరిన తర్వాత దాంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ చాలా నాకు ఉపయోగకరంగా అనిపించింది. Okay, sir. If not IAS, what career would you have chosen? I would have joined some academic institution. I would have become a professor by now. Okay, sir. Your all-time favorite Telugu movie after Varasudu? Varsudu is the first movie which I saw. Yeah. But one new movie which I liked quite a lot is this Care of Kancharlapalam. Okay, sir. So coffee or chai during long weekends, like work days? Coffee only. Chai I don't really enjoy. Mostly coffee. So one innovation in Hyderabad you are most proud of? So creating an institution like T-Hub from where thousands of innovation flows. That's a very proud achievement. Okay, sir. So one leader, like Indian or global, you admire the most? So one leader whom I also met recently, and when he became the Prime Minister of his country, I was there actually. I was in UK. So this is the UK Prime Minister Tony Blair. Okay. I admire him quite a lot. So your hidden talent outside the work? Hidden talent outside the work is that I can do very good decoration. I have a very good sense of decorating a place. మంచి నేను డెకరేషన్ చేయగలను ఒక ప్లేస్. ఉదాహరణకి ఇదే షాప్ ఉంది, ఫోకస్ ఇది ఆల్రెడీ చాలా బాగుంది, బట్ ఇందులో కూడా ఇంకా భవ్యత పెంచుకోవడానికి నేను కొన్ని చేయగలను. అండ్ ఇంకొక నా హిడెన్ ఇది ఉంది దట్ నేను ఇంకా గ్రాంథిక్ తెలుగు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అంటే సామాన్య తెలుగులో నేను ఎట్లా తక్కువ మాట్లాడాలి, గ్రాంథిక్ భాషని ఎక్కువ ఉపయోగించాలి. Sir, and I also observe your Instagram. I saw your pics, like they were so aesthetic. So I think that's also your hidden talent. That's a good point. Yeah. I like taking pictures. Yes. But composing that picture is much more important. Yeah. అంటే మంచి ఒక సెట్టింగ్ ఎట్లా ఫోటోలో కనిపించాలి. Yeah, sir. That is what I aim at. So what keeps you motivated on a bad day? See, ఒక సామెత ఉంది. ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఇట్ వెరీ 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 స్ట్రాంగ్లీ. అంటే ఇంగ్లీష్లో ఉంది ఆ సామెతని కౌంట్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్ అంటారు. దట్ యూ హ్యావ్ రీచ్డ్ హియర్ జస్ట్ త్రూ బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్, యువర్ వెల్ విషర్స్, దేవుడు హస్తం ఉండవచ్చు. సో నీలో దెర్ ఇస్ నథింగ్ స్పెషల్ అబౌట్ ఇట్, స్టిల్ ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ హియర్. సో ఒకరోజు అనుకోకుండా ఏదైనా బ్యాడ్ డే వస్తూ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్ట్రైడ్. వెన్ గుడ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ యూ ఫీల్ హ్యాపీ. అప్పుడు ఏదైనా చిన్న బ్యాడ్ అవుతూ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ యువర్ స్ట్రైడ్. So can you give us some tips about your handsome look? అవి అన్నీ పోయింది, ఇప్పుడు లుక్స్ గురించి మాట్లాడాలి. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ 3 things are important which anyone will understand and tell. Diet is important, exercise is important, and sleep is important. ఈ 3 మనము పాటించుకోగలితే you will look kind of normal. That glow. Yeah, that glow will be there. So legacy in one line, how do you want people to remember Jayesh Ranjan garu? So I would like people to remember me as someone who had good ideas,
He implemented those ideas, he helped people, and he was a nice person with everyone. So closing this rapid fire, could us give us like 5 tips for people who want to crack UPSC exams? Like it's a very tough exam, and I know that you have cracked in a single shot. I've seen that. So could you give like 2 ideas? నేను చెప్తాను. See, this is not the first time. నేను 32 సంవత్సరాల క్రితం ఐఎస్ ఎగ్జామ్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రాక్ చేసేటప్పుడే ఇట్లాంటి ప్రశ్నలు అడగడం మొదలైంది. ఎట్లా చేశారు. సో ఐ హ్యావ్ అ రియల్ ఆన్సర్. సో ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్, నేను చాలామందికి ఈరోజు కూడా చెప్తాను, దోస్ హూ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, దట్ ఫస్ట్ యూ డూ ఎ వెరీ ఆనెస్ట్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అబౌట్ యూ. ఒక ఎగ్జామ్ కోసం చాలా లాంగ్ పీరియడ్ వరకు స్టడీ చేయడము, వందలాది ఫ్యాక్ట్స్ మీ మైండ్లో ఒక రకంగా ఆర్గనైజ్ చేయడము, దాంట్లో కొత్త ఇండిపెండెంట్ ఆర్ ఒరిజినల్ థింకింగ్ కూడా తీసుకురావడం అందరి వలన అవ్వకపోవచ్చు. సో యూ షుడ్ నో వెదర్ యూ హ్యావ్ దిస్ టాలెంట్ ఆర్ స్కిల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ థింక్ దట్ యూ డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం ప్రిపేరింగ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్. అదే సమయంలో మీరు ఆంటర్ప్రెనర్షిప్ ట్రై చేయవచ్చు, ఇంకొకటి ట్రై చేయవచ్చు. అండ్ రెండవది ఏముంది అంటే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రైడ్ అండ్ ఇట్ డిడ్ నాట్ వర్క్అవుట్, you will gain quite a lot of experience and discipline, which will be useful in other professions also. So ventane move into some other profession where the same discipline experience will help you. Yeah, sir. Thank you, sir. Thank you. Nice talking to you.